Make sikhuleke sizongena ezweni. Baba siyabonga egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Lolu suku luhle kangaka kuba sibuthane kule ndawo Nkosi yami. Yinye into esijabulisayo kuba sihlanganiswe umsebenzi owaqalwa nguwena. Sinikela konke esandleni sakho. Khuluma ke phakathi kwethu njengoNkulunkulu. Sivula amehlo kamoya nendlebe zikamoya kuba sibone futhi sizwe imfihlakalo ezikhona ezweni lakho. We are hungry and thirsty for revelation. Sibonga kuba usipromisile ezweni lakho ukuba uNkulunkulu wami will receive revelation. Sibonga ke umoya ingcwele khona phakathi kwethu samamkela ukuba yenze umsebenzi okwambula izwi lakho. Singcolise ke ngalo egameni lenkosi yethu Jesu Kristu manje kuze kube naphakade. Amen. Ake ngibingelele ke umndeni wakaDlulu nomndeni wakaNhlapho nabo bonke abakhona phakathi kwethu egameni elihle lomfowethu Jesu Kristu. Into yokuqala engithanda ukuthi siyazi ukuba umndeni usindisiwe. Uyava mos legama ngilisho ngokukhululeka. Angitatazeli mangithi ngisindisiwe. Umndeni usindisiwe othanda uNkulunkulu ngendlela emangalisayo. Nginezinto eziwu2 engizocela. Okokuqala sinalento esibiza ukuthi umakhala ekhukhwini. Ngiyacela mfake ku silence or umswitch off singathikazisi izwi likaNkulunkulu. Okwesibili ngiyengasho bengibagqugquzela ngoba I always know makunama party makuza kwisikhathi sezwe siyancisha ngenxa yezinto esisizenze kanti isikhathi esibalulekile lapha abantu ufanele bezwe ukuthi lo uNkulunkulu obadalile ufuna abaphile kanjani. Sizofunda ke lapha kuMateyu chapter 19 abaphethe amabhayibheli abangawaphethanga bazolalela kusho ukuthi ngizofunda mina ke namhlanje. Matthew chapter 19 zithu izinto engifuna ukukhuluma ngazo. Ngizokhuluma ngaphansi kwesihloko esithi how to release the miracle working power in your marriage. Isihloko sami sithi how to release the miracle working power in your marriage. Now, la kuMateyu chapter 19 ngizofunda from verse 3 singazochitha isikhathi. IBhayibheli ngiphethe iKing James version ifundeka kanje ithi the Pharisees also came unto him tempting him and saying unto him, is it lawful for a man to put away his wife for every cause? Now, okokuqala ngifuna si understand ukuthi baletha umbuzo kuJesu Kristu bezomlinga and lo mbuzo lona ukwi framework yomshado. Uma bembuza kuJesu Kristu umbuzo omayelana nomshado uphendula uthi uJesu. Now, we need to understand bazalwane ukuthi most of the time into enza abantu bangaphumeleli in life is simply because of the solutions abazithola kwabanye abantu instead ukuthi baye to the creator himself bazo understand ukuthi ufuna enzeni umuntu ku situation abhekene nayo. Abanye abantu futhi bayasaba ukusho ukuthi abazi uma umuntu ezodinga usizo kuye kuhle ukumtshela umuntu makazocela ukuthi manje nginenkinga enje umthetha ngazi into engayenza ukuthi ngikhuleke nawe noma ngikukhulekise ukuba uNkulunkulu asivula amehlo asazisa ukuthi siyisolve kanjani lenkinga. So la beze kumuntu right beze kuJesu Kristu inkosi yamakhosi babuza ngomshado ukuthi kuvumelekile yini ukuthi uma indoda seyikhathele umfazi noma unkosikazi ingamshiya na. It's a question. Uthi Jesu Kristu makaphendula verse 4 and he answered and said unto them, have ye not read? Number 1, uJesu Kristu makaphendula lo mbuzo bambuza wona ubaholela kwinto ebhaliwe kuqala. Ebazalwane iBhayibheli ngibhlungu ngoba siphile esikhathini abanye abantu bathi labelungu. Bathi iBhayibheli labelungu abazi ukuthi actually umlungu usenzele libe lulu ukuthi liphatheke. Ngoba iBhayibheli lalibhalwe ematsheni. Bekuba nzima namhlanje ngabe ngize ngiphethe amatshe. Bangigugise abafana bazowabeka la ukuthi umfundisi akwazi ukushumayela. Mangifuna iverse ifanele bafune itshe elibhalwe le verse balilethe bokuba umsebenzi. Manje abelungu benze kube lula ukuthi kube ipage elizophatheka. But iBhayibheli liyasitshela ukuthi amazwi alotshelwana awazanga ngesiprofeto somuntu nantando yomuntu kepha bokumoya kaNkulunkulu obekade sebenza kumadoda
ukuloba izinto uNkulunkulu afuna zilobeke eBhayibhelini. So number 1 uthi uJesu Kristu uma ufuna ukwazi ngomshado noma ufuna impendulo zomshado musu ukuthatha iBhayibheli ufake odrobhini livule liphethe impendulo zomshado. Uthi ungizwile? Okay. Uthi that ye which made them at the beginning made them male and female. Number 2 uthi uJesu Kristu masizophendula indaba yomshado fanele sidlule kwisikhathi esikuso sibuyele la uNkulunkulu aqala khona umshado at the beginning, because zonke izinto uNkulunkulu waqala ngendlela ethize uma ezoqala umshado. Kwahamba komoshakala ngoba uAdam noEva beqe izwi likaNkulunkulu. So uthi uJesu Kristu zithu izinto mawufuna impendulo. 1 fanele eBhayibhelini. 2 uyobheka ukuthi uNkulunkulu uqale kanjani. Mawufuna impendulo ngomshado uya eBhayibhelini uyobheka ukuthi uNkulunkulu uqale kanjani. Verse 5. And he said, for this cause shall a man leave father and mother and shall cleave to his wife, and they twain shall be one flesh. Now, la kuleli verse sithola into yokuqala uNkulunkulu sibonisa a divine order yomshado. Hayi indlela abantu abacabanga nabafisa nabafuna ngayo. Uthi number 1 umuntu wesilisa uzoshiya abazali. That is love. In other words, if there's no love, afanana ngumuntu aphume kuba hambe. Uthi divine order is love, anamathele which is marriage bahlanganiswe, then kukhanya ukuza lo number 3. Lo osiphazamisayo kulomhlaba. Kuyafiwa yilo number 3. Amen. Wasabu kumbizo amen. Lo uphethana namagama futhi. Ngoba abantu abafuna ukulandela indlela uNkulunkulu abeke ngayo. uNkulunkulu uthi kuqala uthando kuze umshado kugcine ezocansi. But abantu bona bayamskippa especially number 2. And actually let me say something kulendaba lo verse 5. Because I also see the foundation yomshado uNkulunkulu ayibekile la. There are 3 L's as khona emhlabeni esihlanganisa abantu. The first L is love, the second L is like, the third L is lust. Kunomuntu ohlangana nepartner yakhe because he likes the person but does not love the person. Kunomuntu ohlangana nepartner yakhe because une lust about the person but there's no love. Inkinga ilana ke when challenges ziza awuna foundation ngoba uJesu Kristu uthi indlu emayo makufika ikhukhula nolwandle nemvula ile eyakhelwe edwaleni ile ene good foundation. You see imshado eminingi ayikhetshulwa inkinga ikhetshulwa ifoundation kulo mshado. Abaningi bangena emshadweni bengenaso isisekelo uNkulunkulu asibekile eBhayibhelini. Uthi uthando. Because uJesu Kristu makachaza noma ekhuluma uNkulunkulu ngompostoli uPaul uthi uthando alupheli. Uthando liyabekezela. The reason abantu bashayisana bekwepana babekezelelani because uthando alukho. You see uthando akusinto ofuze uyisebenze, into ofuze yona iphathe wena. You don't work love. If you have to work love, you don't have love. Our church uthando is supposed to be a force on the inside of you that will enable and empower you to love the person unconditional. Ungamthandi ngoba usakwazi ukuphekela. Ungamthandi ngoba usakwazi ukuneza imali okwenza indwele. What about manganikanga imali endwele? Usazomphekela yini? Usazomkhulumisa kahle yini? Okay. Sengitholile manje sikhona la siyakhona. Hallelujah. But I want you to underline, this is the reason. This is the only reason ukuthi abantu bangashiya abazali babo ababakhulisile babanikeza imfundo nako konke. Uthi uthando nomshado olwenza ukuthi abantu bashiya abazali. But sinenkinga sinabantu abaningi abashiya abazali without lento engikhuluma ngayo. And yet uJesu Kristu uthi this is the only reason ongashiya abazali bakho. And uma nikhuluma ngokushiya abazali ake ngichaza ngi-add very quickly. It simply means also you don't take ama advices manje
Ah, nakho-ke ngiyazi amen uzophela. Let me make an example. Uma umyeni wakho athi A, ubaba wakho kuzalayo athi B. Now you need to make a choice because you need to take A. Ngoba iBhayibheli lithi uyashiya, awukwazi ukunamathela ungashiyanga. Khona izinto. You need to leave something to move to somewhere. So ufanele ushiye, bowuphila ngomthetho kaBaba. Now ushiya umthetho kaBaba uzongena ngaphansi komthetho wendoda yakho. Le ozikhethele yona ungakhethelwa ngabanye abantu. Sasakhona attending. Alright, this is very important that you show abazalwane, because a lot of people Bible nenkinga because they don't understand the Bible. iBhayibheli litshela simple ukuthi ubaba wakho noma mama wakho akasena right phezu kwempilo yakho. Indoda yakhe eshathi ine right manje phezu kwempilo yakho. Ngeke lize liqabane if you follow the Bible. Uyazi umntana sekhaya usenkingeni ngoba kule family kunabefundisi. Uzathi yakokota zokhala ngivula iBhayibheli. Bazokokota athi phuthi ngithi asiye eBhayibhelini. Bese ngiyamthatha ngimbusela le kwaNhlaba. Angeke ngimlethe la kwaDludlu, ngimsa kwaNhlaba. Kodwa nisesekhona. Ake ngifunde, ngiyafunda njalo mina. Verse 6. Wherefore, all right, now underline that verse 5. Oh my God. This chapter is pregnant, you know. Lagu verse 5, ukhuluma ngokuthi they will become one. Now, I want to talk about oneness because in 1 Thessalonians chapter 5:23, iBhayibheli ikhuluma ngokuthi umuntu umoya unomphefumulo uphila asemzimbeni. Now, uma ekhuluma nge-oneness uNkulunkulu, the first and the priority oneness is the spiritual oneness. The spiritual oneness, it means two people who are coming in marriage must be saved or must be born again. Angikhuluma ngokubhalisa igama lakho mina esontweni. Ngikhuluma ngokubhalisa igama lakho encwadini yokuphila ephathwa uJesu Kristu kuphela. Ngisho nami ngumfundisi ngiphathi lo ncwadi. Angikwazi ukubhala umuntu, angikwazi ukusula umuntu. Wena ngiyakuthanda ngokuthanda ngeke ngikubhale ngeke ngikusule. Iphathwa ulizwi uqobo lwakhe. Ongiyena wachitha igazi lakhe for abantu, uyobhala abantu, uyosula abantu. So oneness in the spirit, it means both of you must be saved. That's why I took Paul. Ningaboshelwa ejokwe linye. Inkinga ezikhona emshadweni sihlanganisa abantu abawu2 abahlukene east ne west. Siletha together. Sifuna ukuyihlanganisa into ezingahlangani. Oh, Nkosi angisize. Number 2, uthi the soul must be one. Ngiyabuya la number 2. Number 3 ngithi siyamazi. The flesh, we know the flesh. Abanye practice the flesh before they even get married. All right, let's pass from there. But ngifuna ukunitshela i-challenge nalabo abawu2 fuze bayibambisise namhlanje. The challenge will be on the soul part. Ingqondo zabantu ukuthi zibe munye, it takes time. Basazokwebhala ngoba omunye uthanda istone, omunye uthanda iCoca-Cola. Mabayothenga icold drink bazoxabana. Why njalo sithenga istone? Ngoba imali ikhishwe kuwe, fanele siphuze into efuna kuwe. Basazoxabana because abakabi munye emqondweni. Uzongizwa. Basazokwebhala nabantu. Up until badlule kwi-stage zomshado engeke kuzo namhlanje. Once they pass kule stage zomshado, bangena kula stage where there are 2 souls come together ke manje. That's when sebafundele labantu. Omunye sekayamazi ukuthi ucasulwa yini, uthanda ini, yini angayithandi. Stop spending time uzifunda wena fanele uzifunde in a single life. While usase once zifunde wena uzazi wena ukuthi une short temper or une patient, zifunde wena. Maso ushada awuyofunda wena. So fanele ufunde partner yakho manje. And understand ukuthi partner yakho ithandana. Because if you don't know nizoshayisana. Uyabona, there's this statement that I love. In order to show love emntwini, you don't do what you think. Because some of the times izinto esizenza sicabanga ukuthi ziveza uthando kwipartner yethu and yet zibe kuye, zibe light, zingabi ne-weight. If then the weight is to sit down and ask, uthandani? Uthanda ngokutreat kanjani? Uma wenza lento ethandwa uye, kuye ufunda lento yenzayo njengothando. Mara uma uyenza lento efunwa uwe, kuye ayisuthando. Mara kuwe uthando. And uzoba nenkinga ukuthi why ngibonisa uthando kungani wena ungangithandi back.
in order ukuthi kusebenze lapho. All right, number 2, the last oneness. Hey ngosama ngiyithashe. Yeah, ibalekile le. Uthi ku verse 6, they are no longer two. They are one. They are no longer two. Is actually Jesus Christ, he was referring to a possession ke manje. Uma ngabe ngiza nemoto, akusasi imoto yami manje. Amen sekamncane. Sina nkinga abantu mabakwatile ucishe TV, ungabukeli TV yami. Asasi TV yakho. Once you get married, and sasi two, seni. Ikari yake yami. TV yakho yami. Mali yakho yami. Amapoto akho. Ukuthi uzana amakhethenisi. Kodwa uthini? Oh my God. Yazi sinenkinga abantu abahlangana abantu ababimunye. Problem iba lapho. Umuntu uyafika athe phela ungathashi ini makakwatile. Makajabulile hayi. Uthatha imoto yakhe uyistarte uhambe uyobona abakini ubuye. Mara the day uyenza njalo ekwatile. Uva sekufonela enhle khipha imoto yami. Ngimathwa. Uyephi ke imoto yami? Wangalipotanga. Azange ngibona uAdam. Ukuthi siphala sakhe ngenkathi uNkulunkulu esiletha. Wasibiza kamnandi wathi leli thambo lamathambama. Inyama yenyama yami. Mara masoku izinto sesimoshakele emshadweni. Sekathi yilo mfazi onginikeze yena. Siyajika izinto abantu babakwada. Uzobiza my dudu, my juice, my lover, baby, honey, sweetie. Amnandi na umagama mara masokwatiwe. Let me finish up here. Whatever God had joined together, let no man put asunder. Now, I'm about to touch a very sensitive part in marriage, bazalwane. Noma ngaphelelwa isikhathi mangizo ayina le namhlanje I will know ukuthi izulu lizothokoza ukuthi iassignment elinginikeze yona namhlanje ngiyifezile. This part is very crucial because namhlanje abantu bangena emshadweni with an understanding noma with a view ukuthi umshado is a contract and that umshado is not a contract. Umshado is a covenant. There is a difference between a covenant and a contract. I-contract ungayiphula uma ngabe umuntu oku-contract naye angasenzi lento wena oyifunayo. But with covenant, you cannot break the covenant. The covenant is forever. Umshado is not a contract, it's a covenant. You must think twice before ungena emshadweni because i-exit yakhona ukufa. Amphinda ngicabanga kuzwa. Exit yomshado ukufa. Wajala ushomo wakho uthi hayi shoma ngozama uma ngabe usipho angakuphathi kahle uzomshiya uyokujona ngoba bengibona ngathi noJohn unelihloko. Hey! Ngenina thathina khethile. My God. Let no man put aside. Mangabikho umuntu ozohlukanisa laba bawu2. Mangabikho umuntu ozohlukanisa ngoba abantu bayahlukanisa. Anjalo bese kwinsizwa noma umyeni athe uzwile ukuthi ube kuphi lo wakwakho uthe kuwe uyapi ayazi uthe uyakubo uyadlalwa wena wenza ukungazi madoda anekeleni ukugena indaba zabantu. Mina elami iBhayibheli ngitshela ukuthi ma umuntu enza into umqonde yakuya alithanga hambe utshela omunye umuntu ngomunye umuntu. If you see a person who is making a mistake, go direct kuloyo. Uma ubona unkosikazi omuntu othize enza imistake iyakulo unkosikazi ungayi kumyeni wakhe. Uma ubona umyeni iyakulo umyeni. Verse 7, they say unto him, why did Moses then command to give a writing of divorcement and to put her away? Now bayabuza kwathi okay Jesus awusichazele why uMose aye wakhipha umyalo noma umthetho ukuthi indoda ingakhipha icertificate se divorce mangabe unkosikazi ngasamfuni. uJesu Christ uyaphendula verse 8. He said unto them, Moses, because of the hardness of your hearts. Number 1, uJesu Christ into eyenza ukuthi kube ne divorce emshadweni is the hardness of the heart. Usho ukuthini makakhuluma about the hardness of the heart? Khumbula uNkulunkulu lapha kuEzekiel chapter 36 from verse 20 I think 25 uya ku27 uthi ngizogeza mangiqeda ngikhiphe inhliziyo yetshe kuwe ngibese ngikunikeza inhliziyo entsha
ngifake umoya wami ngoba umoya kaNkulunkulu awuhlala enhlizweni ezindala. That's why abantu understand. Uyakuthi umuntu mawumtshela ngokuyenkonzo nathi hayi there's no need ukuthi ngenkonzo nami ngiyathandaza mos mangisendlini. I want to say something to you. You can pray but your prayers will never go above the ceiling. Mangazani noNkulunkulu prayer yakhe ayindawo. uNkulunkulu fanele kube uyokhipha umama wakho ngeke ayenze lento nobaba wakho nomyeni wakho nonkosikazi wakho. This is a divine operation. Ukuthi uNkulunkulu akhiphe inhliziyo yetshe abese ukufaka inhliziyo entsha. Uthi uJesu Kristu the reason abantu ba divorce is because yale inhliziyo endala. Inhliziyo yetshe mafanele aqolela akaqoleli, mafanele abekezela akabekezeli, mafanele aphe akaphi. Unenhliziyo yetshe akaboniseki thina yena ulizwi lakhe inhliziyo yetshe iyo lenenza ukuthi kube namanye ama exit emshadweni uNkulunkulu angazange wa-ordain. So which means it's highly important ukuthi abantu they must be born again before they throw themselves into marriage. Okay, asidlule lapha uthi uJesu Kristu you put away your wives, but from the beginning it was not so. Uthi uJesu Kristu from the beginning it was not so. He amplified from the beginning it was not ordained. Now in other words uNkulunkulu he has never set an order. He has never made a command. He has never set a law or he has never authorized ukuthi umuntu uzophuma emshadweni ngesinye isizathu. Asiye. Amen. Khona nasiya khona bamba wena. Verse 9. And I say unto you, whosoever shall put away his wife except it be for fornication, underline, committed adultery, and whoso marrieth her which is put away don't commit adultery. Na inkinga la ifika ibe khona nabafundi baze baqaka manje abayi baze bathi kungcono ukuthi singashadi uma ngabe umshado nje. Uthi uJesu Kristu ma umuntu elahla unkosikazi wakhe kunganasizathu less akakhuluma ngaso. And I'm still going to say something today. I'm going to blow your minds namhlanje because we've been thinking this is also the reason for the exit from marriage, but it's not the reason. Uthi mangaba kusinjalo wena olahla lomunye mawuyothatha omunye noyithuse ngaphansi kwesono sobufebe nalo oshada lo divorce. Hey kusho ukuthi ngamagama ma umuntu athola ipartner ebuye emshadweni you must make sure ukuthi ingabe le partner le iphume ngendlela kaNkulunkulu emshadweni o isiphumele yona na. Because uma uthatha ipartner esiphumele ngaphuma. Let me put it this way. Oh God, thank you. Imshado emhlabeni ngasulwa, but is it wiped off in heaven now? Ngoba abanye abantu basula umshado emhlabeni ezulwini awusulwanga afuna ukuyoshada again but usanomshado akuwo ezulwini. Izinto zingakusebenzeli because uNkulunkulu usabambe lo mshado wakhe oqala. Ingabe usuliwe yini na umshado wakhe ezulwini uthi ungathatha omunye? Amen. Oh God, yeah. Now, Jesus Christ, he used an interesting word. The word accept or the exception or exceptional word. Now, that word is interesting because it means that we don't follow the general rule. Which means, Jesus Christ was born as a two-yama rule, gune exceptional rule. Kune general rule yophuma emshadweni. Listen carefully. I general rule kaNkulunkulu yophuma emshadweni ukufa. That is the general rule kaNkulunkulu ayikhenya. The general rule uthi mabahlanganisa abantu abawu2 bayohlukaniswa ukufa. And it's amazing nabantu mabezohlanganiswa baza phambi komfundisi baphakamisa izandla athi I do athi till death do us apart. Mara bese uvumela ukuthi akasamnikeza imali ukuthi bahlukane. Awuzange uphakamisa isandla ukuthi uzohlukaniswa imali. Uthi uzohlukaniswa ukufa. Awuphakamisanga isandla nawe ndoda wathi uzohlukaniswa mangaba ngakwazi ayina ngoba mina ngiyindoda efuna umthethe. Hayi umthethe u2 ne3. Ngifuna uyi1. Niyahlukana ngoba kasapheki. Niyahlukana ngoba kasaklini. Akuzona izathu uNkulunkulu azibhalile. Uyahlala naye engaclean nihlala noyi2 kulendlu leyo engcolile ene dust
uma ngabe seyifinyelela ezingeni lokunuka ibe nanokunuka futhi. But you're going to stay together. Uma ngabe ungafuna ukubekezela lento lekusho ukuthi wena ungafuna ukubekezela uzocleana ke. Kodwa usasekhona. Wena ungafuni ukungcola, there's no need ukuthi umshiye nomunye cleaner. Unazi izandla nawe. That's the mshado namhlanje yamangazi. Let me say something now. Siba nenkinga yabantu abashadayo. Baphume bayosebenza boyi2. As they are working boyi2, mababuye endlini indoda ibe sifuna ukusebenzisa ukuhlakanipha singakwazi ukuthi kuthathapi. Icabanga ukuthi when it comes to a house labor, yona kufanele ngingene. Let me tell you something. Ma unkosikazi wakho esebenza somewhere and let her eat financial income in your house. You need to divide umsebenzi osendlini. Angiphinde kusho umfundisi. Kusho umfundisi namhlanje. There must be a division of labor. But it's another thing. Ma unkosikazi wakho a housewife. Then you can expect this to the 100%. But among us somewhere, you must divide yourself. How people you can't have a man and who cares about what? My God. I think my daughter, I put the Sunday Times from page 1 to last page. Says this card. Apart remote control attention na channel ati kuja sokulungile na amanzi ogeza sowabinisile. Oh my God, spelling leso skhathi. This is a new generation. Mama uphila ngale sikhathi namhlanje uzobe seniyaqabana bese nithi umuntu abantu akanathando kanti umenza slave. Let me help you. Kwesikhathi thina siphila kuso amantombazana anesikhathi esiphila kuso kubo kufundeka ngathi umenza islave uma zonke zonke lezi zinto lezi akusafani nesikhathi sabo mama nogogo bethu la ubaba hamba phambili ephethe nje isagila kuphela umama uphepha umntwana uphethe amasukesi enhloko ubaba hamba ngesagila shashisa mama kazibanibani shashisa uzaze kusa shonelo yila spelile leso sikhathi. Hallelujah. My God, I wish Mangla's card in Amtaja. I'm telling you, those of Kakama traditions are running. Oh my God. Now pay attention before I finish. The general rule, which is death. Understand something? Why I let the exceptional rule? I let the exceptional rule because, pay attention, he wants to be the governing king when it comes to the exit, the exceptional rule. In other words, anyegi partner iti, ipartner yam ngithole iphinga, manje iBhayibheli yangivumela ukuthi ngamlahla. No, alisho njalo iBhayibheli, alivumeli. You need to find that from God. Ngoba uzothanda athi uNkulunkulu umxolele because uNkulunkulu akabheki kuphela lento ayenzile, ubheka nakusasa. Ukuthi kuzoba njani. Mhlawumbe uNkulunkulu understand inhliziyo yepartner yakho ukuthi truly speaking it was a pure mistake. I would he's planning or she's planning to live a loose life. That's how I'm kanti bokuyi mistake. So I'm gonna govern her. That's why I think it's in 2 Corinthians chapter 3 verse 6. When anabaza kunya Paul, abantu abaningi aba understand. It is the letter. The letter killeth. The letter killeth, but the spirit gives life. Also Paul Mashon. Also into elogiwe, the logos or the written word can kill you if you don't have the spirit of the word. Example for this. Nakhumbula uSathane ezolinga uJesu Kristu. Lethi iBhayibheli uyawaquota the letter. But ngoba uJesu Kristu uphethe the spirit of the letter. Kosa. Azange enze lento elojiwe eBhayibhelini noma equota uSathane because he's got the spirit of the word. So mangaka amabandla abambe abantu namhlanje bangabona insindiso simply because they have a foundation and a doctrine ephezwezwe. Njengoba linjalo. Ngeke siwabize ngamagama. Hallelujah. Aba angifuna ukubona ama plate efly eza la phambili kimi.
futhi mangiqeda ngihlale kahle nami ngidle ngi-enjoy. My God. So angibizi magama but uyawazi nawo amabandla asebenzisa lona le Bible abamba abantu ngalo le Bible. Oh Nkosi yami. Uthi but it's the spirit that gives life. Ingabe uNkulunkulu makathi it's the spirit that gives life. He simply means John chapter 6 verse 63 uthi Jesu, the words that I speak unto you, they are spirit and they are life. Amazwi engiwakhuluma kuwe. In other words, into eletha ukuphila emntwini ile ezokhulunywa nguNkulunkulu. Now I'm going to quote two examples so that nizohamba nami. The first example is John chapter 8. Lithi iBhayibheli bafika abafarisi baphethe owesifazane abamthole on the very same act yokuphinga bamthatha beza naye kuJesu bathi nangu Jesu. Emthethweni kaMoses kulotshiwe ukuthi uma umuntu wesifazane etholakala ecommit adultery fanele akhandwe ngamatshe aze afe. Wena ke Jesu uthini? iBhayibheli lami lithi uJesu wathula kancane wabhala phansi. Ngiyayithanda lenkosi engiyilandelayo. Nkosi yami. uJesu bethuna ngoba akafuna ukukhipha impendulo yakhe, ufuna ukuza ubaba uthini. Wathula kancane uJesu sababela ukuthi ubaba uthini? Ezulwini bathini? Labe seliyakhuluma izulu lathi weJesu ake ubatshele ukuthi ongenasi isono akathatha into eqala gibisela. iBhayibheli lami lithi babuyele emuva one by one. Why babuyele emuva one by one? Because kunabantu abafuna ukujabula ngesono somnye umuntu ebenaye nesakhe. Uthi uJesu Kristu ungathi emntwini ngicela ukukususa lento le ungabonene kuwe lihlweni. Susa wena kuqala before ususa abanye abantu. Uthi uJesu Kristu okay. Ngoba nithi fanele simkhande ngamatshe. Ongenasi isona kamkhande ngamatshe. iBhayibheli libhalahla amatshe bajika bonke. Let me tell you something akakaphele ndaba. Kwasala umuntu one-right ukuthi angamkhanda ngamatshe uJesu Kristu. Ubengenasono. Ubene-right ukuthi angamkhanda ke yena ngamatshe. He was the only person qualifying ukuthi he can stone that woman. Mara mamela uthini uJesu? Oh noNkulunkulu esimkhonzayo. Uthi uJesu Kristu baphi laba bakumangalelayo? Uthi lo mama bekho. Uthi mamela ke nami angukukondeme. The only advice engikuneza yona since ngikunikeza another chance, hamba ungasenzi isono again. Abantu ngeke bakunikeze another chance, but uNkulunkulu can give you another chance. That's why ungaye ebantwini. Sula Luna batwini iya kuNkulunkulu, he can give you another chance. Lapho sebakulahlile abantu but you never make up to something, but God can give you another chance. And you can make it in marriage again. Oh my God. I say you can make it again in marriage. The second example, nakhumbula lapha kuHosea. uNkulunkulu watshela umprofeti wakhe ukuthi hamboshada mara ungashadi unkosikazi oyiphethe kahle. Hambothatha ugoma umuntu ophila impilo elusi. uNkulunkulu wenza ngababona ufuna ukuvula thina amehlo ngoba thina sicabanga ukuthi isono in the sexual area isono esenza ukuthi ungadivorce umuntu. Ma uNkulunkulu ethatha uHosea umprofeti wakhe emhlanganisa nalo ubevula thina amehlo ukuthi kakade naso lesisono but akusiyi reason engakubonisa nomuntu. uNkulunkulu kuphela ongakunikeza the exceptional route out of marriage ukuthi okay listen carefully, mina uNkulunkulu ngokujaja kwami I can see lo muntu lona will never change, will never repent, akasimiselanga ngamshiya. Ona uNkulunkulu ongasho kanjalo. Nami umfundisi makasho kanjalo uNkulunkulu ngiyadeda. There's nothing I can say because umshado is a product kaNkulunkulu, has been originated and created by God himself. Akancediswa ngomunye umuntu. Lethi iBhayibheli lo mama lona wahlala waba nabantwana naye umprofeti Hosea waphinda wabuyela le esigangeni kothengisa ngomzimba. Wahlala watshela uNkulunkulu, uNkulunkulu ethandaza ngoba hey yazi makubhlungu nemthandazi yashintsha. Umuntu wangena emthandazweni wakhala yabona uNkulunkulu sengikhathele mina lo mfazi ngiyamdivorce manje. And yabona uNkulunkulu uwe othengithathele le sifebe lesi. Mina manje bheka manje ukuthi wenzani. uNkulunkulu wathi hayi hamba umlanda umbuyise endlini. Wahamba wayomlanda wambuyisa endlini. Wahlala insuku wagezeka waba umama waba unkosikazi. After some days wathi yabhora le lifestyle washiya futhi. Wathi yabona uNkulunkulu sengigeza izandla njengokaPilato wathi uNkulunkulu no hamba umlanda.
ekugcineni lithi iBhayibheli wahamba wayomthenga. Cabanga umlobolile uyabuya uyomlobola kwabantu abangamshadanga. Uzakhona lithi iBhayibheli unkosikazi kaHosiya beseka yislave kula adona ukuthi owe namadoda kanjani mara batshela indoda yakhe ukuthi mawufuna lo muntu lo kufanele ubhadale baba umthenge back wamthenga back uHosiya ngoba uNkulunkulu efuna ukusibonisa ukuthi yilento eyenzeka between thina naye le yenzeka between uHosiya nonkosikazi wakhe. Baningi abantu abacommita a spiritual adultery. Why uNkulunkulu angaba divorce? And yet masiza ku physical side we want to divorce. Fake shelfini one day so thola nenkonzweni not attending. Sakufundisa. So ikhaka kahle le ndaba ukuze uyithole njengamanje ngiphelelwa isikhathi. Ufuna ukuvala ngoJohn chapter 2. Hayi lo sho kanjalo iBhayibheli akalijwayelanga. Mawungajabule eBhayibhelini angazi ujabulaphi. Kwazi wena. John chapter 2 I'm closing la John chapter 2. Pay attention. I'm putting out only the steps then I'm done. Yeah, I've tried, huh? Yazibongela nami. Abaningi bese basho ukuthi ubani ozoba ispeak umfundisi uthi yo siyolamba phela lapha. Khuluma kaqedi lo. Umkhabeleni uthi yonke into inesikhathi. Kanti nifunda kanjani iBhayibheli? Yonke into inesikhathi. Oh my God. Kwakuyisikhathi ukuthi sisheshe sisuke epulpit sizasuka. Mara masenkonzweni sizokuthola. In John chapter 2 ifundeka kanje, and at the third day there was a marriage in Cana of Galilee and the mother of Jesus was there. And both Jesus was called, ETNE version, and Jesus was invited. Underline. Sinenkinga ngoba siphile esikhathini abantu abasa invite abayaz invite. Ngabheki phansi ngeke sibone ukuthi uzi invited nawe. Beka mina mfundisi. Ngabheke emaceleni ngoba sobe sesiyabona oh nawo invite wami. Vele ubheka umfundisi ushaya amen kancane uthi amen mfundisi. But little Bible uJesu Kristu ubeka inviteiwe kulo mshado. Now I want you to notice this is the first step yokuphumelela ekureleaseni ipower kaNkulunkulu ukusebenza emshadweni. Let me talk about the power kaNkulunkulu. Ipower kaNkulunkulu emshadweni it's needed because iyona ezokunikeza iwisdom mani nenkinga noyithu. Khona isikhathi la uNkulunkulu ndothi nibhekana nenkinga athi kuwena be silent. Abantu abasifuni lesikhathi sokuthula. Enethe eBhayibhelini sibhaliwe ukuthi sikhona isikhathi soku. Sometimes abantu abaningi baqabana baze babambane ngezandla is because another partner is nagging another partner. Ba non-stop. Azakhuluma namagama aqatha. Manje ke kube nzima ngoba umuntu wesilisa akafani nomuntu wesifazane. Akathanda ukukhuluma kakhulu. Uzobeka u5 ubeka u10 abeka u20 ubeka u50 abese ukubamba nge. Oh my God. Agnes you have time. Uze sokuthandazela sikutshela ukuthi umthathile ukhethwe uwe lo muntu okunezi have time. Ayangithandazela ukuthi uNkulunkulu afe. No, sorry. I want to do that prayer. Uthi baba mgcine azofunda. Ukuthi bongadali mawuthi mawufanele uzokhetha ngokwezulu kaNkulunkulu. Because abantu abaningi bayikhethela bona. Bangena emshadweni ngendlela yabo, not indlela kaNkulunkulu. And uthi uNkulunkulu yakhe indlela iphakeme kunendlela zethu. Neyakhe imicabango iphakeme kunemicabango yethu. So number 1, you must invite Jesus in your heart and in your marriage. Mamela, akakwazi uJesu Kristu ukungena emshadweni wakho angakangeni enhlizweni yakho. So mafuna uJesu Kristu emshadweni wakho, qale umfake kuphi enhlizweni yakho. Then so ngam invite emshadweni. Omnye mfundisi, what's so important about inviting Jesus in my marriage? Awufunda ku Mark chapter 4 you will see how important it is. IBhayibheli lami lithi abafundi they were right at the edge of death. Isikepe sesisinka babona ukuthi la ku lake there's no way ukuthi singaswima. Amanzi aku lake abanda kakhulu. Uma ubukela iTitanic ubuzobona. Abantu baku Titanic baswima baze bafa babulawa ukubanda not ukuminza. So
mabazopwila lithi iBhayibheli bakhumbula ukuthi kulomkhumbi kukhona inkosi yamakhosi bahamba bayomnyakazisa bamvusa njengoba khona lengoma ethi makoti ubomnyakazisa makalele thina yethu ngapha sithi womnyakazisa uJesu Kristu mawusenkingeni kodwa usesekhona unganyakazisa ubaba wakho ngeke akusize unganyakazisa umakhelwane akazi nix nyakazisa uJesu Kristu uyaphela ukwazi ukukhuluma nomoya umoya uthule uyaphela ukwazi ukukhuluma nolwandle ulwandle luthule lithi du zonke izinto ezichallengeayo mawunoJesu mvuse ngaphakathi uthi inkosi uyangihlupha lo mama akomthulise sengishilo inkosi yami le ndoda yangihlupha sengibatha ibuye ngo7 ibuya ngo11 ibuya ngo1 ibuya seyihamba ngama-fence angisazi ngenzeni kodwa wena ngiyazi ukuthi wakwazi ukukhuluma kubekanye thula izinto ake ukhulume kule ndoda baba kuyeka ithulisa indoda yakho maseyibamba utshwala Ongasam wazi kahle uma abuye endlini ungena nangecathulo futhi embhedeni ubathi uyamtshela uthi umbhede kabandlo ngiyalala manje bazongitshela wena uzawasha lamashidi kusasa hey madoda useshayile njalo kwathi uzudubule ukhohlwe ngenkathi uphakamisa isandla sokudla utshela bonke abantu uMoyizela uthi ngiyavuma sakubuza sathi ebumnandini nasebu wathini satshela sathi ekuphileni nasekuguleni wathini so manje wayima sokufika ububi sofuna ukubalekela ekhaya futhi uma kuza kuba kule side abesifazane abasifazane abaningi makunenkinga emshadweni bayashesha ukubuyela ekhaya ake ngiede something nabazali nabo ba wrong ngoba mabakhipha abantwana babo babakhipha nane statement esithi umbhede wakho usesekhona makakukhula ubuye mntana masixoshana umakhi lo mntwana awunikeza i-opportunity to develop in marriage how to solve inkinga zomshado ngoba umtshela ukuthi ekhaya kuvuliwe umnyango kube inkinga uma ngabe uthathwe umuntu one9mm ngoba mase afika endlini ephethe 9mm ngakubhoboza nawe I know la kwaDludlu sake sathi ngoba phela endaweni yaseRandfontein sabeka insizwa yakaDludlu edubule uNontuzana inkosikazi yakhe ngoba kubo bebadane bemfihla benza yonke lento le lithi kuthiwa if amaphosa wafikanga bekaya kubo ayedubulise bekade ngoba ufuna uhamba bonke abantu manje makathi ujump ifence uthola amaphosa emele wabe seyidubula naye ngapha ngokuthi sabangwa ngabuza letafula bazatshela sabangwa sabafika so please yeke lokutshela umntana umtshele kahle ukuthi yabona manje uzoshintsha isibongo asiqale lapho ukushintsha kwesibongo kusho ukuthi awusekho ngaphansi kwe-authority ukufakwa indandatho it's a symbol of authority yalapho yakhona mamela-ke iroom lakhe alisekho umbhede akusaso wakho mawuphumile uphumela the only time uzobuya nathi sikucabangele uma ingashona indoda hayi we can think twice yebo mama nani bobaba please bayindodakazi ibuye ekhaya noma ngabe ikwathi kanjani mpakishise umbuyisele ebukhweni ungasabi mpakishise ukuthi hayi asambe sozwa khona hayi uyazi lami iBhayibheli lithi ngenkathi uIsaac aya lapha kwinkosi uAbimeleki ngesikhathi sendlala wafika lapha wakhuluma amanga wathi usisi wakhe uRebecca unkosikazi wakhe ngoba esaba ukuthi ispecial siphalaphala bazi bangaze bambulalele lo nobuhle bakhe so wakhuluma amanga mara la nithi iBhayibheli inkosi yambiza the following day yathi landana uIsaac ezela uma ngena uIsaac mamela inkosi ithini ithi yona Isaac unkosikazi wakho lo how inkosi yazi kanjani ukuthi unkosikazi wakhe hamba ufunda iBhayibheli lithi iBhayibheli ebusuku ethi uyabheka ngaphandle ngoba inkosi behlala kuma upstairs uma ebheka phansi ubona uIsaac edlala nonkosikazi wakhe. Let me tell you something, ukhona uShomi and sizobona ukudlala kwakho noShomi but ikhona indlela ongekudlaleni nayo noShomi. Angiphinde mkhamba ngizwana ngoba abantu abaningi bacatshaniswa lento le hayi ukothele nishomi yami mos lo muntu usithole vele dala ngifunda naye esikoleni uyazi mos ukuthi ichomi yami asizwani wena but indlela enenza ngayo izinto there's a question mark iyasolisa there is a kuna full stop la phela khona ubuShomi fana nalabo Shomi abafonelana ngo 10 o'clock ebusuku
uza kumoshela umshado umtshela kahle yazi sifunde sonke esikoleni umngane you don't phone ebusuku yo uthini indoda yami kupanya uJohn ku cellphone kufana manje athatha i-cellphone athi baba uthini endlini kwenze njani angikuzwa athi ayi network kanti usayidrobhile iphinda futhi ibhanya yazi mawuthola indoda naye ethathela kude uzophumelela ngicela ukukusiza. I'm not saying ube ne-jealous to your partner, but I'm saying ungalali. You must verify izinto. Le phone libe likhala uyidukusela le libe likhala uthi network next time ayikhala izobanjwa yimi ngizake ngibone le network yabona ke kwathula ke manje ama-cellphone ayaxabanisana nyawazi ama-cellphone ayaxabanisana ama-SMS uhlala kahle wafunda khona lento oyifundele ekoneni enjani SMS oyifundela ngani enjani SMS obheka wani okay uyibona kanjani sothi okay ubona igama hayi sofaka esikhwama njani yebo uthini ake ngicede la bazaze bangishaya. This is the point that I wanted to make. Inkinga emshadweni zikhona. Don't fool yourself. Ucabanga ukuthi emshadweni njengoba bengichazile nofundzani ice cream phela. There will be challenges. Khona isikhathi lapho kuzoba khona ikapa ngesikhathi sokulala. Nayazi ikapa? Umasiflathelane. Ulala ubheke east nomunye alala ubheke west. Omunye azaze neyakhe ingubo azirephe ngeyakhe ayi-1. Omunye agcina ngalala ekamereni lakhe alala ekamereni nabantwana. Ngikutshela into ezisemshadweni. Bapha abadala bavumelane nawe. Yes. Umshado asifuni ukutshela but kungcono ulale esofeni ukwakho kunokuthi uye kimi. Lala esofeni noma kushisa. Umtshela ukuthi noma ungikhiphe ekamereni angihambe. Thina nawe thina asoba bili saf. Umhlabelele umtshela ukuthi I don't care what you do, I'm not going because he wanted to don't keep up them kufa. What udumbu be race ube ngakanani urace. My God, ube ngathi uthelwe nge-self-raising flower or east. But ungasuki ngoba inkinga uzozithola emshadweni. Umama kaJesu Kristu uapproach uJesu Kristu because uJesu Kristu uyena kuphela okwazi ukusolve inkinga zomshado. Uthi weJesu sokunenkinga kulomshado. Uthi uJesu Kristu mama awukahle ukungihlupha isikhathi amasikafiki. uJesu Kristu wakhipha the key number 2. Step number 2. Step number 1, invite uJesu Kristu in your heart and invite uJesu Kristu in your marriage. Step number 2, you must receive the rhema word of the spoken word from uNkulunkulu. Uthi mama kaJesu kule inceko ebekade zikhona emshadweni. Noma ngayini uJesu azoyisho kini yenzeni. Akathi ibuzani imibuzo. Ngoba sinenkinga yabantu abafuna ukuquestion uNkulunkulu. uNkulunkulu uthi thandaza yona question uNkulunkulu. uNkulunkulu unikela you want to question. uNkulunkulu uthi xolela ufuna ukuthi ube ne dialogue noNkulunkulu but uNkulunkulu uya understand uthi xolela but noma sekenze so. uNkulunkulu in fact let me say this. Izono nina enithi zinkulu kimi zincane kuNkulunkulu. When you read incwadi yeSambulo uNkulunkulu bakalista izono akazange acele ngobufebe. Akaqalanga ngokubulala. Uyazi ukuthi uqale ngani? Uqale ngokwesaba. Cabanga ifear thina asiyinaki mara isona esikhulu kuNkulunkulu. You know why ifear kuyisona esikhulu? Because if fear is a spiritual force that will connect you with the devil. Just like if faith is a spiritual force that will connect you to uNkulunkulu. So isono ma uzoconnecta kuSathane instead to connect kuNkulunkulu okudalile. Number 2, utamagwala. Asikhuluma ngobufebe. Kuma ngamagwala abantu abacompromiseayo. Abazalwana abafaka iBhayibheli eplasticini nasebhekini babayisontweni ngoba bafuna babonakala baphethe iBhayibheli. Uyabona leli lama ngizanga nalo liseplasticini. Ngilibambile. Ngena nalo emshadweni ethendeni ephathini ngiphethe iBhayibheli. Angilisabisi. Ngiphila ngalo mos. Ngifunda lona ngihla lona. So wena why usaba ucompromise.
iBhayibheli lithi amakhola wangena ezulwini. Uyasaba ngensindiso yakho. Usaba abanye bena emsebenzini enisebenza khona bazi ukuthi usindisiwe. They don't know. Because whatever that they do now uyahlanganyela nabo uyenza. Sake sifike nathi singabe fundisa isikhohlwe nesenemi yakho. Uyazi sifuna ubhethi. But mfundisi kuba bonke ubhethi abakhona la. Hayi asazi ufuna muphi ubhethi. Ishisibongo. No ngisho lo osindisiwe. Kahle mfundisi. La kulabo bhethi akekho osindisiwe. Mamela. Abese uyadlula ubhethi uthunywe imanager yakhe ukuhambisa amaphepha somewhere. Bese mina futhi nangu lo umphe mzalwane bathi umzalwane lo. Make sure na usebenza khona bayazi ukuthi usindisiwe uphila ngeBhayibheli ulandela umthetho kaNkulunkulu. I need to close verse 5 or verse 6. And there were set there 6 water pots of stone after the manner of the purifying of the Jews, containing 2 or 3 fickings apiece. Verse 7, Jesus said unto them, fill the water pots with water, and they filled them up to the brim. And he said unto them, draw out now, and bear to the governor of the feast. And they bear it. When the ruler of the feast had tasted the water that was made wine, and knew not whence it was, but the servants which drew the water knew, the governor of the feast called the bridegroom. Now pay attention. Quickly come. I just want to say this, I'm closing, I'm done. I want to show you a very important thing when it comes to releasing a power. Okay, now look at these two. Now uJesu Kristu usibonisa indlela how to release a miracle working power in your marriage. Uthi kula ingcebo zabo gcwalisani lezitsha ngamanzi. Uma beqeda ukugcwalisa uthi yikhali manje unikeze umphathi wohlelo. iBhayibheli lami lingitshela ukuthi besahamba amanzi aphenduka abayiwayini. Pay attention bazalwane. That is why mina I don't take the reason ukuthi ngibuza umzalwane why mongekho mama usibani esontweni izolo emfundisi bengigula. That's not the reason. Mawugula izenkonzweni. Ngoba ila sokuthandazela khona uphile. Bekela ukhala endlini nengubo siyazi ukuthi uthengele ingubo entsha eplakwayo i-electric blanket. But phuma ku-electric blanket yakho le enhle uze enkonzweni sokuthandazela because i-electric blanket ngeke ikhiphe iflu. Elami iBhayibheli lithi uJesu Kristu wanele ukuphatha umkhwekazi kaPetro lithi ukugula kwahamba. Woze endaweni la uzokuphathwa khona uJesu. Ngoba makaphatha uJesu khona into ofanele zisuke. Now uthi ke uJesu Kristu you must fill the water pots with water. Now, the water pot that Jesus is referring to, he's referring to us, Tinabantu. John chapter 7 verse 38, out of your belly will flow rivers of living water, which means water must come in your belly. Now, Jesus about water in Ephesians chapter 5 verse 26, with the washing water of the word. He is sweet. Uthi mawufuna miracle zigcwalise ngezwi likaNkulunkulu. Now mawulibela ukugcwalisa ngezwi ulifunda uliconfess. Liqala phansi uEzekiel wasibonisa lesiprophet. Uthi amanzi aphekade ephuma ethempeleni aqala aba yimeasure ela emaqakaleni la phansi in the ankle. Now when the measure of water is still on the ankle level kulula ukuthi uhambe ngokwenyama. Kulula ukubuswa inyama yakho. Not because the water is also the type and the symbol of the Holy Spirit. So if you carry on feeling yourself now once God in a moment get a swimming pool and a man as a figure who come back because so corner the technique is like Bamban. What Abu Fala which means Jesus Christ is showing us how to make it in life.
You have to fill yourself with the word of God until izwakulivale. Once lakuvala, awusakwazi ukuhamba ngokwenyama, sozohamba ngokamoya. Now, let me show you something manje. Engizothi ngibize lapha. I know the demonstration yokuphinda ukhohle. Uyothi usendlini uyokhumbula nabantwana. When you fill the water or yourself with the word, it's going to start affecting indlela ohamba ngayo. Amanzi aqala enyaweni. Ngeke usahamba njengabantu basezweni. Uzohamba njengabantu abangaphansi kombuso wokukhanya. Because you are filling yourself with the word of God, it's going to affect your walk. Uma uqhubeka ugcwalisa amanzi eza la manje. Amanzi azoaffecta izandla zakho. Oh my God. You will now dedicate izandla zakho for ukwenza umsebenzi kaNkulunkulu. Asho njalo uJesu Kristu uthi amadoda waphakamisa izandla ezimhlophe mawathandaza, not izandla eziphethe igazi. Khalwa ngaphandle wena uyajabula ngequantum entsha kanti endlini kwenye indlu kuyakhalwa because the quantum kufe umuntu ukuthi ibe khona ngapha. Ingabe izandla zakho zenzani? Izandla zakho zenza umsebenzi onjani? Mangabe izandla zakho zenza umsebenzi wrong, fill yourself with the word of God until izwi affect izandla zakho. Carry on until izwi affect umlomo. Yabona amanzi aqalaphi? Azoqala la emlomeni. In other words, mase izwi ligcwele, ngeke usakhuluma isibusiso nesiqalekiso at the same time. Uthi uJesu Kristu akuphuma amanzi amnandi emthonjeni oyi-1 namabi. If you carry on filling yourself with the word, it's going to affect how you hear. Carry on filling yourself with the word, it's going to affect how you see, how you look at things. Remember, in their defeat, about Israel, Goliath, babona a giant that you cannot do anything to him. Mara udavide mageza ngoba ugcwele izwi kaNkulunkulu akazange abone njengobona kwabantu akodwa ngeso. Udavide makabheka i-target engaka ngeke ngiyimise nangetshe mos ayidingi umkhonto idingi itshele ngiyimisa ngaka i-target. It's how you look izinto. Mawunezwi kaNkulunkulu uzozibona izinto ngama-specs asezulwini. Ngeke sibukeke zinkulu zobukeka zincane. Carry on. Khona la siyakhona. You carry on filling yourself with the water, it comes here. La kunalento ebamba abantu ke la. Here. Ilebe ngikhuluma ngayo. Ukuthi izothatha iminyaka laba bawu2 esibahlalisela phambili kamnandi is going to take years for them to work. Ukuthi umqondo wabo ube munye. But if they will fill themselves with the word until the word comes in their head, it's going to start renewing their mind. Uthi uNkulunkulu receiving the engrafted word which is able to save your souls. And be renewed in the spirit of your mind. Once you are sinless, you must make your mind new. Once it affects your thinking. Now, pay attention. Then there will be a miracle. Luke chapter 6 verse 45. Out of the abundance of your heart, your mouth will speak. I want to pray with this. In fact, more than that, if you follow the instructions as kaNkulunkulu, you'll never miss it in life. Nenze lento yenziwa uNebukadnezar uNikodemo indoda yanyonyoba ebusuku. Kunabantu uthi mase kunenkinga emshadweni sazi ukuthi usindisiwe but ebusuku uyaphuma nyonyobe uyobuza kumama uSebelethi ngale abuye sekaphethe namanzi la endlini. Nkosi yami izinto ezenzeka ngaphandle. So yamangalo indoda uyachazela ukuthi khona ubaba ozoza kusasa ubaba uKhumalo umprofeti omkhulu athi mafika ubaba uKhumalo anicela ukuthi nibe nje azokwazi ukumfutha. Hawu madoda, hawu baba uKhumalo athi anyeke isebenze lento zami ngifuna ukukhipha lesinyama akukho sinyama mawugezwe ngegazi kaJesu. Uma ungena kwidip yasezulwini ushiya khona isinyama, ushiya khona isiqalekiso, uphuma sowugezekile somhlophe songenani ibhadi.
Angithi mangihamba mina endleleni ngibona amanzi ephuma kule ndlu lena bese senyajabula into umbhulelo yini never. I walk on. Awufundanga iBhayibheli ukuthi nyaka uzumthakathe uJakobe. Nyaka uzumthakathe umntwana kaNkulunkulu. I wish uNkulunkulu ngakuvula amehlo akubonise zonke lezimpundulu nabo tokoloshe abake babathumela kimi mababuyele emuva ukuthi babuyele emuva bathini bengekuphinde uzinyathe and kubhlungu kwazi ukuthi iprotection elinayo nayinyatha mara uSathane knows iprotection elinayo wazwatshela uNkulunkulu wathi angikwazi ukumthinta uJobe ngoba wena umbiyele ngeke uthintwe uSathane mawubiyele uNkulunkulu uthi uNkulunkulu when I see the blood I will pass over you. Ngekavumela ingilosi yokufa ukuba imnyakazise. Invite uJesu Kristu emshadweni wakho. Zonke izinto zoloma. Let us pray. Baba, siyabonga izwi lakho. Sikunika udumo ngalo. Sikunikeza imbeko. Hlala phansi simamele namazwi usakha ngawo usiqinisa ngawo usiqondisa ngawo siyabonga. Usilungiselele uNkulunkulu wami itafula njengokusho kaDavid ukuthi itafula lungiswa wena. Baba ebukhoneni bezitha zethu. Asilungisele itafula. Sibonga ukuhlala phansi etafuleni sidle ukudla kamoya andi kuba sidla ukudla kwenyama. Sinika udumo sikhulekela into eyodwa sizeke ngomoya wakho ingcwele ukuthi masiphuma kule ndawo baba Nkosi yami siyozihlola thina. Ukuthi ngabe siphila ngezwi ingabe sitreata ama partner ethu na ngokwezwi kaNkulunkulu. Because uma singatreatani ngokwezwi uthi umpostoli uPaul qaphelani ukuthi ningaqedani. If you bite one another. Siyacela ke Nkosi yami. Sakhe ngalo izwi lakho siqindise ngalo siqondise ngalo. Oluphefumulele kuba lisebenze empilweni zethu. Sikusho ngokukholwa egameni leNkosi yethu uJesu Kristu. Sikhulula ke isibusiso sakho wonke umsebenzi nalabo esihlanganiswe yibo namhlanje. Akube nguwena ke Nkosi uJesu ozosebenza kwi-relationship yabo. Kube uwe ozobabuyisa ngoba lethi izwi lakho inkosi yokuthula. Ukuthula okupheleleyo ukutholakala kuwena. Bavula amehlo Nkosi yami ezweni lakho. Bakwazi ukuphila in line nezwi lakho. Sikunika udumo egameni leNkosi yethu uJesu Kristu. Amen.